En la fría quieta del espacio, el silencio es la norma. Los planetas orbitan en un silencio absoluto. Las estrellas nacen y mueren sin hacer ruido. Durante siglos, creemos que si algo o alguien estaba a la fura, tendría que gritar para ser escuchado a través de las imposibles distancias entre las estrellas. Pero estábamos equivocados. Porque a veces, los mensajes más fuertes no llegan como gritos, sino como susurros escondidos en los datos. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con un borrón. Una estela pixelada contra el terciopelo negro de la Vía Láctea, captada por el Observatorio Atlas en Chile el 1 de julio de 2025. Al principio parecía un cometa, otra bolas de nieve polvorienta vagando inofensivamente por el espacio. Pero en cuestión de horas, algo no cuadraba. El objeto se movía demasiado rápido, más de 220,000 km/h. No seguía ninguna órbita conocida, ni siquiera estaba ligado a la gravedad del Sol. Simplemente estaba pasando. Solo otros dos objetos como este habían sido vistos antes. El misterioso Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Pero este era diferente. Más grande, más rápido, más extraño. Los científicos comenzaron a rastrearlo desde todos los rincones del mundo. En menos de 24 horas se confirmó. 3 Atlas no era de nuestro sistema solar. Era interstellar, un visitante del profundo desconocido. Y a medida que más telescopios apuntaban hacia él, incluido el telescopio espacial James Webb, el objeto empezó a revelar secretos para los que nadie estaba preparado. Su química era incorrecta, su movimiento preciso, su comportamiento inquietante, y enterrado en la luz que reflejaba había una señal estructurada, un patrón que no debería estar ahí. Una transmisión no producida por casualidad. Durante años, la humanidad se había preguntado cómo sería nuestro primer mensaje real desde las estrellas. ¿Qué lenguaje usaría? ¿Qué símbolos? ¿Qué significado? Pero nadie esperaba que llegara así. No a través de ondas de radio o alfabetos alienígenas, sino mediante desequilibrios moleculares y anomalias espectrales. El lenguaje mismo de la ciencia. Ahora, la evidencia se acumula y la conclusión es aterradora. Este objeto puede no ser natural. Y si está enviando un mensaje, debemos preguntar. ¿Para quién es? ¿Y qué dice? Desde el momento en que se detectó 3 Atlas, una cosa destacó como una serena en la mente de cada astrónomo. Su velocidad. 137,000 mph. Ese no es un valor rápido para estándares humanos, es rápido para estándares cósmicos. Tan rápido que ni siquiera la inmensa gravedad del Sol, capaz de atrapar planetas en órbitas eternas, pudo frenarlo. Este objeto no fue capturado, no estaba visitando. Solo pasaba libre, imparable. Y eso significaba una sola cosa, no era de aquí. Para comprender su magnitud, hay que entender qué significa la velocidad en el espacio. A 137,000 mph, 3 Atlas podría cruzar Estados Unidos de costa a costa en menos de 2 minutos. Podría rodar la Tierra en menos de 8. Viaja 55 veces más rápido que una bala, más del doble que la sonda Voyager 1, nuestro objeto más lejano. Y Voyager tardó décadas en llegar al espacio interstellar. 3 Atlas nació allí. La única forma de moverse tan rápido y escapar del terreno gravitatorio de un sistema estelar es haber sido lanzado por el caos gravitacional de la formación temprana de planetas, o por otra cosa. Y su trayectoria,
Una hipibola perfecta lo conformaba. No hizo unbuckle. No si curvo. Atravesó el sistema solar de lado a lado, descendiendo desde arriba, cortando el plano orbital de los planetas, y saliendo en una dirección que ningún objeto natural de nuestro vecindario podría tomar. Esto no es solo otra roca. Es un proyectil galáctico disparado a través del vacío, en un viaje que pudo haber comenzado hace miles de millones de años. Las implicaciones son enormes, porque algo que se mueve tan rápido no carga solo energía cinética, sino historia cósmica. Una historia escrita en velocidad y silencio. Pero 3 Atlas on no había terminado de escribirla, por cuanto más de cerca lo observaban los científicos, más extraño se volvía su relato. Una vez que los telescopios fijaron su mirada en 3 Atlas, la primera prioridad era clara, escanear su luz. Cada elemento y molécula en el espacio deja una huela. Patrons en el espectro que revelan su composición. Los cometas suelen estar llenos de vapor de agua. Cuando se acercan al sol, sus hilos se subliman y liberan una nube dominada por H2O. Algo de CO2 she. Algunos metals traza también, pero siempre con el agua como protagonista. Eso no fue lo que mostró 3 Atlas. Cuando el James Webb devolvió su primer espectro completo, los científicos quedaron atónitos. La proporción de dióxido de carbono respecto al agua era de 8:1. Normalmente, los cometas liberan más agua que CO2 los casos extremos pueden llegar a 2:1. Pero esto estaba fuera de escala. El objeto liberaba 129 kg de CO2 por segundo y solo 16 de agua. Eso no es un cometa. Es una paradoja química. Algunos intentan explicarlo. Quizás se formó en un sistema distinto, con la línea de hilo del CO2 más cerca de su estrella. Tal vez los rayos cósmicos le arrancaron el agua durante miles de millones de años. Pero nada encajaba. La química del objeto no solo estiraba las reglas, las destruía, y no era solo el dióxido de carbono. El very large telescope detectó otra anomalía. Emisiones de níquel sin hierro. En la Tierra y en cada meteorito estudiado, el hierro y el níquel son compañeros inseparables forjados en estrellas. Pero aquí solo níquel, sin hierro. Sin explicación. Con cada nuevo dato se hace más evidente. Este objeto no era solo inusual. Era sin precedentes. Una huela química que no coincidía con nada natural ni artificial conocido. Una huela que no pertenecía a un cometa ni a nosotros. Y algunos científicos empezaron a susurrar lo impensable. Y si la anomalía es el mensaje. La velocidad y la química y bastarían para convertir a 3 Atlas en uno de los objetos más misteriosos jamás observados. Pero luego apareció algo aún más difícil de ignorar, su trayectoria. Al trazar su recorrido por el sistema solar, los astrónomos notaron algo extraño. No estaba pasando al azar. Estaba deslizándose por una secuencia de acercamientos planetarios casi perfectos. Primero pasaría a 0.19 UA de Marte, unos 29 millones de km. Luego a 0.65 UA de Venus y finalmente a solo 0.36 UA de Júpiter. Tres planetas importantes, uno tras otro, en pocos meses. Podría sonar a coincidencia, pero cuando Avilob y su equipo calcularon las probabilidades, el resultado gilo a la comunidad científica. 0.005%. Esa es la probabilidad de que un objeto interstellar haga eso por accidente. 1 in 20,000. Y no era solo donde pasó, sino como.
La alineación imitaba exactamente las existencias gravitatorias usadas por naves humanas. Reflejaba la lógica de Voyager, New Horizons y Cassini. El objeto no necesitaba combustible. Solo tiempo perfecto. Algunos lo descartaron como casualidad, otros no estaban tan seguros, porque el detalle final era aún más inquietante. Su punto de mayor acercamiento al sol ocurriría mientras estuviera oculto detrás de él desde la perspectiva de la Tierra. Durante su fase más activa y visible, estaría en el lado lejano del Sol, invisible para todos los telescopios terrestres. Eso no es solo improbable, eso es inquietante. Es como si el objeto hubiera planeado su maniobra más importante justo cuando no podíamos verlo. ¿Qué clase de visitantes se mueve con esa precisión? ¿Y por qué esconder la parte más importante de su viaje? Durante semanas, los científicos observaron los datos, intentando entender los números, las proporciones espectrales, las moléculas, el giro ausente, el coto excesivo. Pero entonces alguien notó algo más, algo bajo el ruido. En los datos espectrales, incrustado en las frecuencias reflejadas por el objeto, había un pulso, no un sonido. No una emisión de radio. Un patrón en la luz, repetido, estructurado, no aleatorio. Una modulación presente en distintas longitudes de onda, repitiéndose en intervalos consistentes. No era natural. No coincidía con interferencia solar. No coincidía con ruido técnico. Estaba cronometrado. Estaba codificado. Y cuando los analistas lo compararon con patrones matemáticos conocidos, encontraron algo aún más perturbador. El pulso coincidía con estructuras presentes en códigos digitales autocorrectivos, el tipo de lógica usada en computadoras, en sistemas artificiales, en transmisiones diseñadas. Era la forma de un sistema de propulsión, de un reactor interno, o un mensaje oculto a simple vista usando las propiedades reflectivas del objeto para hablar sin hablar. Algunos creen que es un mensaje. Otros piensan que es un señuelo. Pero algo es seguro, no es silencio. Es comunicación a través de la física, una señal que nunca debemos escuchar, pero que ahora somos incapaces de ignorar. A medida que 3 Atlas continuaba su viaje por el sistema solar, investigadores de la ESA y la NASA notaron una irregularidad curiosa en la forma en que la luz de fondo se curvaba alrededor del objeto. Al principio era sutil, apenas una leve distorsión en el trayecto de los fotones a su alrededor. Pero con el tiempo, y gracias a imágenes de paralaje acumuladas por múltiples telescopios, el patrón se volvió innegligible. 3 Atlas actuaba como una lente microgravitacional, doblando la luz de una manera demasiado intensa para su masa. Según la mecánica newtoniana, su tamaño y composición asumida no podían causar un efecto así. Ni cerca. Esta revelación desató un frenesí en los laboratorios de modelado gravitacional. Si el objeto estaba produciendo una lente gravitacional desproporcionada respecto a su masa, solo había dos opciones.